بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، موضوعنا لهذه السنة هو Electronic Devices and Circuits إلى المرحلة الثانية من كلية السلام الجامعة. Introduction. All matter is composed of atoms. All atoms consist of electrons, protons, and neutrons, except normal hydrogen, which does not have a neutron. Each element in the periodic table has a unique atomic structure, and all atoms within a given element have the same number of protons. At first, the atom was thought to be a tiny, indivisible sphere. Later, it was shown that the atom was not a single particle, but was made up of a small, dense nucleus around which electrons orbit at a great distance from the nucleus, similar to the way a planet orbits in the sun. Niels Bohr proposed that the electrons in the atom circle the nucleus in different orbits, similar to the way a planets orbit in the sun in our solar system. The Bohr model is often referred to as the planetary model. Another view of the atom, called the quantum model, is considered a more accurate representation, but it is difficult to visualize for most practical purposes in electronic. The Bohr mode تتكون من ذرات، وتتكون جميع الذرات من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات باستثناء الهيدروجين العادي الذي لا يحتوي على النيوترون. كل عنصر في الجدول الدوري له بنية ذرية فريدة، وجميع الذرات داخل عنصر معين مثل السيليكون لها نفس عدد البروتونات. في البداية كان يعتقد أن الذرة عبارة عن كرة صغيرة غير قابلة للتجزئة، وفي وقت لاحق تبين أن الذرة لم تكن جسيما واحدا، ولكنها كانت ولا زالت مكونة من نواة صغيرة كثيفة تدور حولها الإلكترونات على مسافات كبيرة من النواة، على غرار الطريقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس. اقترح نيلز بور أن الإلكترونات في الذرة تدور حول النواة في نطاقات أو مدارات مختلفة، على غرار الطريقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس في نظامنا الشمسي، وغالبا ما يشار إلى نموذج بور بالنموذج الكوكبي. وهناك طريقة عرض أخرى للذرة تسمى بالنموذج الكمي quantum physics، فيها تمثيلا أكثر دقة للذرة، ولكن من الصعب تصورها في هذه المرحلة، وعليه فإن معظم التطبيقات العملية في مجال الإلكترونيات يتمثل بنموذج بور يكون كافيا ويتم استخدامه بشكل شائع لأنه من السهل تصوره. The Bohr model: an atom is the smallest particle of an element that retains the characteristic of that element. Each of the non-118 elements have atoms that are different from atoms of all other elements. This gives each element a unique atomic structure. According to the classical Bohr model, atoms have a planetary type of structure, as we said above, that consists of a central nucleus surrounded by orbiting electrons, as is illustrated in Figure 1.1. Orbitals
and the nucleus, electrons, and so on. The nucleus consists of positively charged particle called a proton and uncharged particle called neutrons. The basic particles of negative charge are called electrons. Each type of atom has a certain number of electrons and the protons that distinguishes it from the atoms of all other elements. For example, the simplest atom is that of hydrogen, which has one proton and one electron as shown in figure 1.2a. 1.2a. As another example, the helium atom shown in figure 1.2b has two protons and two neutrons in the nucleus and two electrons orbiting the nucleus. Here we have two protons, 1, 2, and two neutrons, 1, 2, and we have in helium atom two electrons surrounding the nucleus. Atomic number. All elements are arranged in the periodic table of the elements in order according to their atomic number. The atomic number equals the number of protons in the nucleus, which is the same as the number of electrons in an electrically balanced neutral atom. For example, hydrogen has an atomic number of 1 and helium has an atomic number of 2. In their normal state, or what we called it as in the neutral situation, all atoms of a given element have the same number of electrons as protons. The positive charges cancel the negative charges and the atom has a net charge of 0. This is the periodic table of elements with their atomic number. So if we take hydrogen, atomic number is 1. If we go to helium, its atomic number is 2. These two, and you can manage to understand the atomic number of all the elements in this periodic table. The maximum number of electrons in each shell. The maximum number of electrons with N sub E that can exist in each shell of an atom is a fact of nature and can be calculated by the formula N sub E equal 2 times N to power 2, where N is the number of the shell. We have shell 1, we have shell 2, and shell 3, and so on. The maximum number of electrons that can exist in the innermost shell, shell 1 is N sub E equal 2 times N square, and equal to, we have the shell number 1, so we put here instead of N 1 square and equal 2. The maximum number of electrons that can exist in shell 2 is in shell 2. You have to recognize we are left then shell 1 and we go to number 2. N sub A equal to N square and equal 2 times shell 2 to the power 2 equal 8 electrons.
The maximum number of electrons that can exist in shell 3 is so on, and you can calculate whatever it is the shell number. إن العدد الأعظم من الإلكترونات والتي تتواجد في ذلك الغلاف من الذرة هو حقيقة طبيعية، ومن الممكن حسابها من خلال العلاقة الآتية، حيث أن N هو رقم الغلاف، وأن أكبر عدد من الإلكترونات يمكن أن تتواجد في داخل الغلاف. الغلاف الأول هو number 2 في هذا الإكزامبل، وهكذا لبقية المدارات. The Bohr model of an atom showing electrons in orbit around the nucleus, which consists of a proton and a neutron. The tails, look to this tail, the tail, the tails on the electrons indicate its motion. The tail in the electron, its motion. So the electron circulate around the nucleus. Valence electrons. Electrons that are in orbit farther from the nucleus have higher energy and are less tightly bonded to the atom than those closer to the nucleus. This is because the force of attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electron decreases with increasing distance from the nucleus. Electrons with the highest energy exist in the outermost shell of an atom and are relatively loosely bonded to the atom. This outermost shell is known as the valence shell, and electrons in this shell are called valence electrons. These valence electrons contribute to chemical reactions and bonding within the structure of a material and determine its electrical properties. When a valence electron gains sufficient energy from an external source, it can break free from its atom. This is the basic for conduction in materials. الكترونات التكافؤ تتمتع الإلكترونات الموجودة في مدارات أبعد عن النواة بطاقة أعلى وأقل إحكاما في ترابطها بالذرة من تلك الأقرب إلى النواة. هذا بسبب قوة الجاذبية بين النواة موجبة الشحنة والإلكترونات سالبة الشحنة يتناقص مع زيادة المسافة عن النواة. وهذه صفة سبق وأن تعلمتموها في موضوع الكهربائية المستقرة. توجد الإلكترونات ذات أعلى طاقة في الأغلفة الأبعد من الذرة وتكون غير مرتبطة نسبيا بالذرة. هذه القشرة الخارجية تعرف باسم غلاف التكافؤ valence electrons، وتسمى الإلكترونات الموجودة في هذا الغلاف بإلكترونات التكافؤ. فتلك إلكترونات التكافؤ تساهم في التفاعلات الكيميائية والترابط داخل بنية المادة وتحديد خصائصها الكهربائية والمغناطيسية وما إلى ذلك من الخواص. عندما يكتسب إلكترون التكافؤ ما يكفي من الطاقة من مصدر خارجي يمكن أن يتحرر من ذرته، وهذا هو أساس التوصيل في المواد، وأقصد هنا في التوصيل الكهربائي في المواد. Electrons and shells. الإلكترونات والمدارات. Energy levels. Electrons orbit the nucleus
of an atom a certain distance from the nucleus. Electrons near the nucleus have less energy than those in more distant orbit. Only discrete, separate, and distinct values of electrons' energies exist within atomic structure. Therefore, electrons must orbit only at a discrete distances from the nucleus. Each discrete distance between a bracket, we mean about it as orbit from the nucleus, correspond to a certain energy level. In an atom, the orbits are grouped into energy levels known as shells. A given atom has a fixed number of shells. Each shell has a fixed maximum number of electrons. The shell's energy levels are distinguished 1, 2, 3, and so on, with 1 being closest to the nucleus. The Bohr model of the silicon atoms is shown in figure 1.4. Notice that there are 14 electrons and 14 each of protons and neutrons in the nucleus. الإلكترونات والأغلفة. مستويات الطاقة تدور الإلكترونات حول نواة الذرة على مسافات معينة من النواة. تمتلك الإلكترونات القريبة من الطاقة أقل من تلك الموجودة في المدارات البعيدة، فقط يوجد قيم منفصلة لطاقات الإلكترونات داخل الهياكل الذرية and so on. التأيون ionization. When an atom absorbs energy from a heat source or from light, for example, for the energies ionization, as we said, when an atom absorbs energy from a heat source or from light, for example, the energies of the electrons are raised. The valence electron possesses more energy and are more closely bound to the atom than inner electrons. So they can easily jump to higher energy shells when external energy is absorbed by the atom. If a valence electron acquires a sufficient amount of energy called ionization energy, it can actually escape from the outer shell and the atom's influence. The departure of a valence electrons leaves a previously neutral atom with an excess of positive charge, more protons than electrons. The process of losing a valence electron is known as ionization process, and the resulting positively charged atom is called a positive ion. For example, the chemical symbol for hydrogen is H. When a neutral hydrogen atom loses its valence electron and becomes a positive ion, it is designated as H+. The escaped valence electron is called a free electron. The reverse process can occur in certain atoms. When a free electron collides with the atom and is captured, releasing energy. The atom that has acquired the extra electrons is called a negative ion. The ionization process is not restricted to single atoms.
in many chemical reaction, a group of atoms that are bonded together can lose or acquire one or more electrons. For example, non-metallic materials such as chlorine, a free electron can be captured by the neutral atom, forming negative ion. In the case of chlorine, the ion is more stable than the neutral atom because it has filled outer shell. The chlorine ion is designated as Cl negative. التأين: عندما تمتص الذرة الطاقة من مصدر حراري أو من مصدر ضوئي على سبيل المثال، فإن الطاقات الممتصة تقوم برفع الإلكترونات إلى المستويات الأعلى. تمتلك الإلكترونات التكافؤ طاقة أكبر وهي أقل ارتباطا بالذرة مقارنة بالإلكترونات الداخلية القريبة إلى النواة، لذا يمكنها القفز بسهولة إلى طاقة أعلى عندما تمتص الذرة الطاقة الخارجية. إذا اكتسب الإلكترون التكافؤ كمية كافية من الطاقة تسمى طاقة التأين، فإنه في الواقع يمكنه الهروب من الغلاف الخارجي وتأثيره ذلك على الذرة مما يجعلها ذرة متأينة. إن رحيل إلكترون التكافؤ يترك الذرة المحايدة سابقا المتعادلة سابقا التي جاءت من عدد البروتونات تساوي عدد الإلكترونات. عندما يترك الإلكترون غلافها الخارجي فإن حالة التعادل سوف تختفي، وبذلك تصبح المحايدة هي بشحنة تصبح مشحونة بشحنة موجبة، لأن عدد البروتونات قد ازداد أكثر من عدد الإلكترونات بعد تحرر إلكترون واحد من الذرة، أي أن هناك المزيد من البروتونات عن الإلكترونات. تعرف عملية فقدان إلكترون التكافؤ بالتأين، وينتج عن ذرة موجبة. الشحنة يسمى أيون موجب. على سبيل المثال الرمز الكيميائي للهيدروجين هو H. عندما تفقد ذرة الهيدروجين المحايدة إلكترون التكافؤ الخاص بها تصبح أيونا موجبا، يتم تعيينه بالرمز H positive. سوري، هنا أكو خطأ بلا زحمة، انتبهوا له، بالرمز H positive. يسمى إلكترون التكافؤ الهارب بإلكترون الحر. يمكن أن تحدث العملية العكسية في ذرات معينة عندما يصطدم الإلكترون الحر بالذرة ويتم التقاطه وتحرير الطاقة. تسمى الذرة التي اكتسبت الإلكترون الإضافي بأيون سالب. لا تقتصر عملية التأين على الذرات المفردة في العديد من التفاعلات الكيميائية، لكنه يمكن أن يؤثر ذلك على مجموعة من الذرات على هيئة جزيئات. يمكن لمجموعة من الذرات المترابطة أن تفقد أو تكتسب إلكترونا واحدا أو أكثر. بالنسبة لبعض المواد غير المعدنية مثل الكلور يمكن التقاط إلكترون حر من ذرة متعادلة مكونة آيونا سالبا. في حالة الكلور يكون الآيون أكثر ثباتا من ذرة محايدة لأن هذا الإلكترون الذي احتوته ذرة الهيدروجين سوف يكون في الغلاف الخارجي ويملأه تماما. لذلك يتم تعيين آيون الكلور بالرمز Cl negative. أعيد مرة ثانية، انتبهوا إلى ال H negative. هذه في حقيقة غلط مطبعي، هي المفروض أن تكون H positive، لأن الهيدروجين قد فقد إلكترونا مما يكون في النواة وجود بروتون، والبروتون شحنته موجبة ولا إلكترون موجود خارج المدار خارج النواة لكي يعادله، لأن الإلكترون قد تحرر منه. أرجو الانتباه على هذه النقطة. وبنهاية هذه المحاضرة أكون شاكر إلى إصغائكم وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم منها. مع الشكر.